Welcome to Frontlines. We welcome our viewers from across the United States and Canada, from Europe. Welcome to Frontlines. And the Middle East. We welcome our viewers from across the United States and Canada, from Australia and South America, and of course, from Armenia and Artsakh. Today is exactly 2 years from the signing of the Trilateral Statement of 2020, a devastating document that purportedly was to end the 44-day war. This war is not over, friends. It's not even close to being over. Garo and I can say this with absolute confidence as we come to you live today, only days after our recent fact-finding mission to Syunik, the south of Armenia proper. We traveled with Arman Tatoyan and the Tatoyan Foundation and a team of other experts to places in sovereign Armenian territory where Azerbaijani military posts literally littered the hillsides, bringing normal civilian life inside Armenia to a grinding halt. Entire towns, in some cases, surrounded by Azerbaijani military units peering down and monitoring people's movements from the hills. We saw schools in the direct line of fire of Azerbaijani soldiers. In fact, children's death within sight of Azerbaijani military posts. Roads under the direct line of fire of Azerbaijani military personnel. An airport that ties Syunik to the rest of Armenia tendered completely useless because Azerbaijani military posts are so close to the single runway, in some cases closer than even the control tower itself. Flights are not even possible. What we saw were towns held hostage, civilians living under constant threat of military action. Children exposed to military units, Azerbaijani flags were nearly everywhere on the face of hills and the tops of mountains, everything under their plain sight. There's no intent to leave. In fact, what we saw proves really just the opposite, that Azerbaijan is there to stay and even advance. They are fortifying bases with large roads, brand new gas stations, and barracks. This war is just not over. Azerbaijan is not positioned for peace. It's poised uniquely for war. Just days after the completion of our fact-finding mission, Aliyev proudly admitted that after the 13th and 14th of September operation, the armed forces of Azerbaijan are stationed, in his own words, at the main strategic height. And again, in his own words, that, quote, Armenia should understand well what this means. You know, perhaps the rest of the world should understand what this means as well. Azerbaijan is not interested in peace. It is interested in territory and terror. It could not be more obvious from where Garo and I were standing just a few days ago. And with that, I want to pass it over to my friend and colleague, Garo, to introduce the footage you're going to see today, the first in a four-part series that we're bringing to you from the new Frontlines in Syunik. Garo? Thank you, Karnig. Good evening, everyone in the United States. Good day, everyone elsewhere. Parev, Sireli, Edevortner, Miatsial Nahangneru մեջ եւ տարբեր զանազան երկիրներու մեջ այսպես կոչված դիեզերքի մեջ, այս երկրի երկրակունթի 4 կողմը։ Հայաստանը, Երևանը, Ստեփանագերդը, Արցախը, եթե որևէ մեկը մեզ կխորի Գաբրին, ապահով ապակայի հույսով օրեր, ես կցավի մսելու, որ այդպես չէ իրականությունը. The reality on the ground is far different than what we hear, what we hope for, and what we wish for. We spent several days on our fact-finding mission with Arman Tatoyan, the former human rights defender of the Republic of Armenia, and the director of the Tatoyan Foundation Center for Law and Justice, along with our colleagues, various specialists, and we went from one location to the next, from Goris to Gapan, and every village in between. What we saw made us understand firsthand why
was an Arman Tatoyan screaming bloody murder for a year and a half and falling, and his cries and pleas for attention were falling on deaf ears, unfortunately, until we went to the ground, to the front lines of Syunik. And what we saw, I don't have words for. The footage that you will see today, as Karnig referenced, the first of 4-part series that we will bring to you. The first one now, the second one on the 15th of November in the US and 16th of November elsewhere, and followed by the 17th of November in the US and the 18th of November elsewhere, and concluding on the 22nd of November in the US and the morning of the 23rd elsewhere, Yerevan, Stepanakert, Europe, Middle East. In our final broadcast of the 4-part series, we will be joined by Arman Tatoyan and some of the people from the ground who accompanied us on those front lines. For example, the mayor of Goris, the mayor of Gapan, the village chief of Kerkonian, and our colleagues who accompanied us on this journey. I'm going to leave you to conclude and make your own assessment by having us show you part 1 of our 4-part series. But I will tell you, as I have said for years and years, Yerevan and Armenia are not the Disneyland of Armenians. They should not be the Disneyland of Armenians. But now, more than ever, when we go to Yerevan, we should not only think about going to Stepanakert, to Artsakh, and suffer the pain of going through that corridor where Shushi is no longer under our rightful care and control, but we should also take time to go to the region of Syunik, to go to the towns and villages of Syunik. And you will find there the brave hearts of Armenia. You will find there the people who are glued to the homeland. Like I can only wish that we can each find that kind of a determination under those types of unbelievable odds, horrible odds, with enemy barrels of automatic machine guns pointed at you day and night, every day. Roll the tape, Karnig, and we will watch it with you folks again, and we will come back with some concluding remarks, perhaps, after some 17 minutes. Thank you, Karnig. Welcome to Frontlines. I'm Karnig Kerkonian, and I'm joined by my friend and colleague, Garo Ghazarian. We welcome our viewers from across the United States and Europe, from the Middle East and Australia, from South America, and of course from Armenia and Artsakh. We are on a very unique mission over the last several days and into the next several days in Syunik. We're coming to you not live, but through recorded messages because of internet access throughout our mission here. And we're joined also by former Armenian human rights ombudsman Arman Tatoyan, whose visits here have been more than frequent. And I'd like to kick it over to my colleague Garo Ghazarian to say a couple of words. Շնորհակալ եմ Karnig, բարև սիրելի հայրենագիտներ, մենք կգտնվենք Գորիս համայնքի Syunik մարզի Որոդան գյուղում, իշնորհիվ Tatoyan հիմնադրամի Arman Tatoyani առաջնորդությամբ եւ հավասիկ մի քանի օրեր այստեղ ենք, մի քանի օրեր պիտի շարունակենք այստեղ լալ։ Ես բարերը չեմ գտներ այդ արտահայտելու համար վիճակի ահռելիությունը, մարդու առօրյա կյանքի ապրելակերպի անհարմարության չափանիշը եւ ինչպես Karnigը նշեց,
մենք այս ցայնակությունները արդեն աշխատանքները կգադարենք եւ առաջիկա օրերուն կներկայացնենք ձեր բոլորին մեր եզրակացությունները, մեր դիտորդական գնահատականները եւ անգամ եւս շնորհակալություն շնորհիվ Արման Թատոյանի, Արման ջան, ուզում ես մի երկու բառ ասես։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, մենք Syunikի մարզում ենք գտնվում այս մի քանի օրերի ընթացքում։ Սա հատուկ փաստահավաք առաքելություն է եւ այս առաքելության առանձնահատկությունն այն է, որ կարևոր է, որ մասնակցում են նաեւ մեզ հետ այս այցին մեր միջազգային դատական ացիաներում փաստաբան Karnig մեծ աշխատանք ունի արած եւ Garo Ղազարյանը, ով հատկապես քրեական օրենսդրության ոլորտի մասնագետ է քրեական իրավունքի եւ այստեղ նաեւ մենք վերլուծում ենք անգամ այս պատերազմական հանցանքների հատկանիշները, հանգամանքները, մեր հիմնավորումները։ Այս այցը իհարկե նպատակ ունի փաստերով ցույց տալ եւս մեկ անգամ արձանագրել, որ այս ադրբեջանական զինված անօրինական տեղակայումների պատճառով որքան զրկանքներ են կրում մարդիկ եւ ոչ միայն որ պարզապես տարական անվտանգությունը բացակայում է եւ մարդիկ ապրում են անվտանգության պարզ զգացողությունը չունենալով, այլ նաեւ էականորեն խաթարված է առհասարակ նրանց առօրյան, սկսած սեփականությունից զրկվել են արոտավայրեր, տներից, խոթարքներ, չեն կարողանում կյանքի եկամուտը վաստակել, ընտանիքի եկամուտը մեծ դժվարություններով եւ օրինակ մենք հիմա գտնվում ենք Գորիս համայնքի Որոտան գյուղի ճանապարհին, Որոտան գյուղն է սա եւ մենք ինքներս ենք հիմա տեսնում որքան բարդություններ ունեն մարդիկ այս այլընտրանքային ճանապարհը այսպես կոչված հաղթահարելու հարցում։ Սա այն էր, որ մշտապես ինքս է ասում, որ եւ հանրահայտ փաստ է, որ իրական մեր նպատակը պետք է լիներ եւ պետք է լինի շարունակում է մնալ ադրբեջանական այս զինված հանցավոր ստորաբաժանումները հեռացնելը մեր գյուղերի հարևանությունից, որովհետեւ այս այլընտրանքային ճանապարհները լուծում չեն, որովհետեւ մենք կարող ենք տեսնել, որ այլընտրանքային ճանապարհը անգամ այն հեղվում ադրբեջանական դիտակետ է, որը ակնհայտորեն դիտարկում է այս ամբողջ ճանապարհը եւ գյուղը հետը։ Հիմա այս պայմաններում, երբ նաեւ շարունակվում է խորքային, արմատական ուղղակի ատելության ու թշնամանքի քաղաքականությունը Ադրբեջանում, բացարձակ անպատժելիությունը, պատերազմական հանցանքների բոլոր տեսակ վայրագությունների համար, ինչպես կարող են այս մարդիկ երաշխիքներ ունենալ, որ իրեն կարող են անվտանգ լինել եւ խնդրի առաջ անգամ չբախտել։ Այս հարցերը ես շնորհակալ եմ շատ, որ մեր գործընկերները միացան այստեղ եւ մենք հնարավորություն կունենանք իհարկե այցի արդյունքները ապացույցներով ներկայացնել միջազգային կառույցներին եւ միջազգային դատական ատյաններին, որովհետեւ ցույց տանք, թե ոչ թե այստեղ ընդհանուր հայտարարություններ են ընդհանրական բնույթի, քաղաքական կամ չգիտեմ այլ, այլ սա մարդկանց պաշտպանության կոնկրետ միջոցներ պետք է ձեռնարկել, որ մեր բնակիչների խաղաղ բնակչության կյանքը վերականգնվի։ Ես ուզում շնորհակալություն հայտնել նաև անգամ եւս այս Գորիս համայնքի մեր հայրենակիցներուն, ինչու՞ Գորիսի համայնքից Բարնավշան Արշամյանից, որ դրամատվեցին այս հատկությունները եւ նշեմ, համեցեք, խնդրեմ հայրենակիցներ, համեցեք, ոչ թե միայն Երևան, այլ համեցեք Գորիսի համայնքը, համեցեք Որոդան գյուղի բնակչության մեջ եւ տեսեք ինչպես կարելի է ապրել խաղաղ պայմաններում, երբ ունեք բլուրի վրա թշնամի բանակի դիդանգունից զենքը ուղված դեպի քո դունը, քո սեփական դունը։ Խնդրեմ, երբ խոսենք ինքնիշխանության մասին, երբ խոսենք խաղաղության մասին, այս ինչ խաղաղություն է, մտածենք սրա մասին։ So thank you for joining us today to see what we're up to in this particular moment. Please continue to follow us because we will be giving vignettes from throughout our mission in very specific points to really highlight the humanitarian, human rights, and quite frankly devastating circumstances that we find ourselves in today. So this is a unique Frontlines, I guess, from the front lines
And again, thank you to Arman Tatoyan, the Center for Law and Justice, for the work that they have been doing ongoing and for assisting us today in making these visits, which are going to be monumental, quite frankly, and we hope that you join us and continue to join us throughout our visit. Շարունակենք մեր հանդիպումները այս Շուշանի հերոսների հետ։ Ցտեսություն։ Welcome back to Frontlines. We're at a location today at this moment that deserves a little bit of discussion, and we hope Arman can give us a little bit of background about where we are, why we're here, and why this particular setting presents a very dire humanitarian crisis, quite frankly. Մենք հիմա գտնվում ենք Որոտան գյուղում, մենք հիմա գտնվում ենք Որոտան գյուղում, ադրբեջանական զինված ծառայողները անմիջապես մարդկանց տների հարևանությամբ։ Մենք հիմա կոնկրետ այն տանն ենք, որի անմիջապես հարևանությամբ անզեն աչքով կարելի է տեսնել ադրբեջանական զինծառայողները, զինված, եւ բնականաբար այս պայմաններում ավելորդ է անգամ խոսել, թե արդյոք մարդկանց անվտանգությունն ապահովված է թե չէ։ Հետ չասենք, որ նրանք նաեւ վերահսկում են ամբողջ շարժը, անգամ մարդկանց տունը հյուր գալուց մարդիկ են նաև վկայում, մենք ինքներս տեսանք ինչպես են հենց իրենց մոտ է կուտակում առաջանում, մի քանի հոգով դուրս են գալիս, դիտարկում են մարդկանց տան մեջ ինչ է կատարվում, այն շինությունը, որի նրանք Որոտանի հարևանությամբ տեղակայված են, պատկանում է անգամ Հայաստանի քաղաքացու, կադաստրային վկայականով մենք դա հիմնավորել ենք ժամանակին, եւ այդ տանից էլ նրանք տեսախցիկներ են հատուկ տեղադրել, տեսախցիկներով վերահսկում են գյուղը, այսինքն ոչ միայն այստեղ կյանքի անվտանգության խնդիրներն են առկա, այլ մասնավոր կյանքի հնարավորություն չկա անգամ։ Էլ չասենք, որ մարդիկ չեն կարողանում իրենց վտանգի տակ են իրենց հողամասերը մշակելու հարցում, կլինի խոթարկ, այգին, տնամերձ հողամասը ընդհանրապես։ Ակնհայտ է, որ այս պայմաններում հանցավոր է դառնում նրանց ներկայությունը անօրինական, ոչ մի հիմք չունի։ Ուղղակի խախտում է մարդկանց անվտանգությունն ու կյանքը։ Yes, Senator Viala. Let me just say it in English first. They're pointing their automatic weapons in our direction. I could see them, they could see us, in plain sight, and they're pretending to be taking aim at us. What's going on? Զենքը մեր վրա բահած նայում եմ ես, բայց այստեղ բնակչություն է ապրում, եւ ես չհասկացա որ how is that not a human rights imperative to fix this critical situation? There are people living here, and there's an invading army that has advanced and come and stood and put up their flag and has put up a base and is pointing their machine guns in the direction and at the patios of people's homes. This is not this. You know, I'm beyond the ability to find words when we're talking about we strive for peace, but this does not define peace. Human rights չի մենակ, շատ թույլ է ասելը պարզապես human rights։ Այստեղ ամբողջ կյանքը մարդկանց խաթարված է, ոնց կարելի է ապրել։ Հիմա պատկերացու, ասենք դու քո ընտանիքով երեխայիդ անգամ չես կարող թողնել 1 րոպե հանգիստ ինքնուրույն խաղա դրսում, որովհետև այդ մարդիկ այնտեղ զինված կանգնած են։ Ընդ որում տեսնում ես, որ հելնում են դուրս են գալիս խմբով զինված միջև ատամները, այդ ծառայությունը իբր թե իրականացնում են, բայց իրականում այո, թիրախիտակ են պահում մարդկանց տները։ Հիմա պատկերացու տեսախցիկով դու գիտես, որ ամեն օր այդ տեսախցիկը քո տան մեջ է։ Դրանից բացի չգիտես, ասենք, դու դուրս եկար կհայտնվես իր թիրախիտակ, թե չէ, այստեղ անգամ զգացողությունը մարդկանց, տագնապի զգացողություն ես ունենում, դու անգամ երբ գալիս ես այցելես ընդամենը 1 ժամով, 2 ժամով այս բնակավայր գյուղ, տագնապի զգացողություն է մի անգամից առաջանում, պատկերացու մարդիկ այստեղ ինչպես նորմալ կյանք է հնարավոր։ And there are normal incidents that can take place. There are normal incidents that there are in terms of care in case of sick people or pregnant. Yeah. Could you tell us a little bit about the path to get down the road? Ճանապարհը, այո, մենք եկանք ճանապարհով, չէ՞, այլընտրանքային այսպես կոչված ճանապարհով։
Այս ադրբեջանական զինծառայողները եկել են իրենց մի անգամից արգելափակել են իբր թե այսպես կոչված մաքսային ու սահմանային վերահսկողություն է սահմանել, բայց զինված տեսնում եք ինչ են անում, այն մարդիկ ստիպված տանջվելով, չարչարվելով մեր ժողովուրդը ճանապարհի նեղ ճանապարհ սարերի մեջով պետքա ձորերի մեջով պետքա հաղթահարի անցնի, ինչա թե այս ադրբեջանական զինծառայողներն այստեղ իրենց համար առողջ նստել են։ Հիմա պատկերացեք, ասենք երեխա կա, հիվանդ, վատ ազգում, պետքա շտապ հիվանդանոց հասցնել, շտապ օգնության մեքենա, ոնց կարելի է դա անհնար է կազմակերպել, կամ ասենք մարդիկ օրինակ ուսուցիչներ կան, որ հատուկ հատկացած մեքենա է որոշակի ժամերի որոտան, շուրնուղ եւ Բարսավան գյուղերի համար բերում են։ Հիմա ուսանողներ կան, նրանք ուսման հարցեր ունեն սովորելու, պետք է անդադ գնան գան։ Ստացվում է, եթե մեքենա չունես կամ պետք է այդ օրերին գնաս դառնաս գաս, կամ քո մեքենան եւ այստեղ ամեն մեքենա չի գնա, տեսանք ինչ վտանգավոր է։ Այո, ժամերը քաշում։ Իսկ Garo, հիմա թեր աշուն եք։ Այո։ Ինչ կերպարացրեց։ Ճանապարհը մի քիչ ցեխոտ էր, որտեղ թեթևագի անցրևեց, դե մի քիչ լավել անցրևի, այդ լրի ջահիջի է վերածվելու։ Մեքենայի անիվները չեն շարժվում. It's a very dangerous road. Այստեղ գիտեք ինչն է հետևաբար։ Սա ամբողջ հարցն է, որ այս ամենի հետևանքով ակնհայտ տեսնում եք, չէ՞ որ մարդկանց քաղաքացիական բնակչության, խաղաղ բնակիչների նորմալ կյանքը ամբողջությամբ խաթարված է։ Ամբողջությամբ հիմա հարց։ Միջազգային կանոնների համաձայն սահմանների որոշման, դելիմիտացիայի եւ այլն պետք է ամենակարևոր հարցերից մեկը, որ մարդկանց կյանքը սահմանային բնակիչների չխաթարես, որ մարդիկ նորմալ շարունակեն ապրել։ Հիմա այս պայմաններում, սրանց ներկայության պայմաններում, ինչ, չգիտեմ, դելիմիտացիայի պետք է լինի եւ այլն, երբ սրանք շարունակելու են մնալ այստեղ։ Համար ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է, որ մենք պետք է հասկանանք, թե մեր խնդիրների այդ հիմնարար պատճառը որն է, իրական պատճառը որտեղից են գալիս։ Նրանց ներկայությունից են գալիս, պարզ է։ Ճանապարհներ են սակ։ I'm really alarmed by it. You were shocked about that. I am shocked at the notion that they are building roads. Yeah. They seem to be building massive roads while they have blocked the roads of the people who have lived here for decades and centuries to be able to go from one village to the next. But why are they building these roads? There are no non-Armenians or non-Armenian territory. This is Armenian territory. Where does the road head? Where does the road go? In what direction? What is the purpose of that road if not to engage in further aggression and further infiltration into Armenian territory? That's a great point, because if you think about the fact, if this was really the end of the road for them, there wouldn't be a brand new gas station. Yep. That is seated, within what, 100 meters of where their post ends, perhaps. So I think that we're clearly there's quite a bit here, and we're going to continue coming back to you throughout our mission here. Thank you again for Arman Tatoyan for joining us and helping guide us through really what is a situation that is dire in almost every way. And Garo, perhaps you want to say a couple of last words here before we move on to our next location. Yes, այս իրավիճակը անդեսելը բարձաբես անմարտկայնություն է այս իրավիճակը։ Երբ որ ես կարտահայտվեմ եւ գսեմ what about human rights, I'm talking about the right of Armenian people in this region to live as human beings, to be able to go from point A to point B, to be able to take their children to school, to have their teachers come and go to school, and to go to seek medical care. And the roads that we traveled on, that I'm told would have taken 10 minutes, 15 minutes, it took us almost 2 hours to get from point A to point B. We're going to continue, and we're going to have to refocus our energy. And we're going to have to go past Yerevan, folks. Those of you who love to come to Armenia, you're going to have to come to Armenia and go past Yerevan. You're going to have to come to Gorizi Hamaing, Syuniki Mars, Vorodan Kyug, Yev Shurnukh, Yev Darber, Hadvazner, որովհետեւ տեսնեք, որ մեր հայրենագիցները մեր նման չեն ապրում։ Մեր հայրենագիցները մարդու վայել ապրուստը եւ ապրելակերպը չարչարանքով
եւ մտավախություններով եւ քաչապար թեգուզ, բայց մտավախություններով առօրյա կյանք են անցկացնում։ Մենք նորից կհանդիպենք։ Նորից շնորհակալություն։ Նորից Arman Tatoyan'ın հիմնադրամի շնորհակալություն։ Stay with us on Frontlines for Frontlines. I have to say, revisiting some of these places, it kind of brings it home in a pretty heavy way. And just as a quick little translation, because there was quite a bit of Armenian to some of our viewers who perhaps don't speak Armenian. The roads that you saw were these alternative roads from village to village that were proposed. And are being used now by villagers. And as Garo mentioned in the video, trips that would take 5 to 10 minutes are now taking 2 hours through muddy terrain that was barely wide enough for a car to get through. And it would bring you to people's homes that are literally an earshot away from military posts of Azerbaijanis. And you saw a couple of the images there. You could hear them speaking. I mean, it's a very peculiar reality. Garo, any thoughts? And maybe you can kind of this is kind of the first of 4 series. Maybe you can kind of highlight, now that you've seen it again after having been on the ground in those places just a few days ago, what your reflections are, and maybe you can reflect forward if that's a thing about what we're going to be seeing during our next episode. It's very tough watching it, Karnig. There was a lot of adrenaline when we were there, but it's really overwhelming because it's really not fair that I am sitting here comfortably in my home and I know what these people are going through. In the heat of the moment, we were very gung-ho. They are extremely brave souls who, remove their wives and parents and elderly and children from the villages and, they brought them back, but only to realize that it's not sustainable living under those conditions. And then they turn around and evacuated their own family members, and they are there, the brave men and young men and young boys of these villages, holding on to what you and I, what so many of us sing and salute to homeland. And we go to Yerevan, and we go to these wonderful restaurants. And we Armenians are great at having conferences and talking about things that are wrong and how things are unfair. But I would be not true to myself if I did not say, as I said to a dear friend of mine earlier today on a phone call, that I cannot see myself going to Yerevan, just like I cannot see myself going to Armenia and not going to Artsakh. I cannot see myself going to Armenia and not going to Syunik each and every time. And I suspect that in the months ahead, when we go on another fact-finding mission, perhaps to the Davush region, I'm going to have the same feeling. Because
There is nothing different in terms of displacement of our people from our Western Armenia towns and villages to the displacement of Armenians today in the Republic of Armenia, the county or the state or the region of Syunik. There isn't. If we cannot go from one road to the other without being under the not so warm yet fiercely watchful eyes of the enemy that has infiltrated our sovereign territories, then what are we talking about? What are we really talking about? Are we really talking about a peace treaty with Azerbaijan? A rogue state, if there ever was a rogue state, for them to be there and for that so-called leader of that country to be smirking from Shushi and talking about how he did it and he will do it again? Shame on us. Shame on us. There cannot be any peace without the return of our prisoners of war. We will dedicate an episode to that in the near future because they're still there. And there cannot be any peace without the removal, if need be, if not the withdrawal voluntarily of these invading forces. We will now bring you next week on Tuesday the second part of our journey to Syunik village. And with each of our segments, you will see more and more unnerving circumstances. You will see school teachers walking on a street where a stone's throw away, the enemy army is there. You will see school children, a school, if you will, which is under the direct targeting of the Azerbaijani army, less than a football field away. And the episode that follows will show you something even more horrific. And the episode that follows that, even more unnerving. I could talk forever, but I'm not going to. I will just say this. There was a comment sent to us by one of our viewers the last couple of days, and the gentleman said, "Tu yev mi chentana. Tu yev mi chentana." Think about this, folks. Think about this. The city of Kapan, by the way, I remembered when I was there, is a sister city of the city of Glendale. The city of Glendale, California, that I'm a resident of. And I was very disappointed to find out from the city mayor that for years he has been trying to get in touch with city municipality, city of Glendale. Let's hope that the city of Glendale, when the mayor reaches out again, and I go knocking on the doors of our representatives, they will recognize their moral obligations, if nothing else, to the sister city of Kapan in Syunik, Armenia. In the meantime, I hope that each of us looks within ourselves and finds a deeper sense of obligation and commitment and a duty to those who are living in our living room while we are in our family room. Those in our living room in Syunik, the gateway to Armenia, if you will, in the south, are under constant threat. Let no one think that you could sit comfortably in your family room, whether it is in Yerevan, Sevan, or the surrounding regions of the capital, and think that danger will never come to you. It will, because it is at the doorstep of your living room, Syunik, Armenia. You have a pleasant evening, pleasant day, a pleasant number of days until we see you on November 15 in the United States at 8 p.m. Pacific, 10 p.m. Central, 11 p.m. Eastern, and November 16, 8 a.m. Yerevan and Stepanakert, and everywhere else, whatever time it may be. Some places are a bit early. We apologize. And we hope that you will be driven and motivated and inspired as Karnig and I and everyone on our group
led by Arman Tatoyan were. Thank you. Thank you, Karnig. Thank you, Garo. And we should probably also mention that the Tatoyan Foundation has also issued a report, or is in the process of issuing a report, and held a press conference yesterday regarding the specific facts found from an evidentiary standpoint during our fact-finding mission for use in legal sources. If people are interested, they can go to the Tatoyan Foundation page and find that press conference as well. So thank you again, Garo, for your final words. And we look forward to seeing everybody on November 15th in the US and November 16th in the morning in Armenia and Artsakh, as we dig further in to the experiences, the towns, and the reality that unfortunately is not as well known as it should be. And just watching this has been watching it again has been quite heartbreaking to realize what's coming in our episodes and what the future holds and where our reality is at this moment. So hopefully we look forward to you joining us, and thank you again.